party and partyতে কিছু চিরকুট। এগুলা দিয়ে আজ পড়বা। Hello, welcome back to Ask Professors. Wait, তোমার সামনে দুটো কি? So these are some words. আমি তো দেখতে পাচ্ছি বাটি। Oh, obviously, party and partyতে কিছু চিরকুট। এগুলা দিয়ে আজ পড়বা। Well, that's a good question. Okay, that was a fun. I'm Abrar, I'm Mudit. and we are the teachers at the Ask Professor. We are going to address a very important issue in a very fun way. সেটা হচ্ছে IELTS এর vocabulary না জানার সমস্যাটা। So আমাদের সামনে দুটো বাটি আছে and এর ভিতরে কিছু ওয়ার্ডস আছে। এই ওয়ার্ডস গুলো আমরা একজন আরেকজনকে চ্যালেঞ্জ করব এবং দেখব যে এর হায়ার লেভেল প্যারাফ্রেজ ভার্সন আমরা বলতে পারি কিনা। সো যখন ওয়ার্ডগুলো শুনবেন আপনারাও ভেবে নেবেন যে এটার একটা প্যারাফ্রেজ ওয়ার্ড কি হতে পারে। সো কিভাবে গেমটা খেলা যাবে? মোহিত তার বাটি থেকে একটা ওয়ার্ড পিক করবে and সে আমাকে জিজ্ঞেস করবে এইটার একটা হায়ার লেভেল প্যারাফ্রেজ কি হতে পারে। And the same goes for me. Shall we start? Yeah, sure. Okay, Mohit. Oh, Go. Okay. Let's see, what is the word? Oh, that's a very good word. Together with. Together with. Coupled with. Yeah, coupled with. So, if you are using together with, you can say coupled with as well. Right, so let's see a sentence. So, traffic jam and heat. দুটো জিনিস coupled with দিয়ে use করলে traffic jam coupled with heat has made my life miserable. So, আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়েছে দুটো জিনিস traffic jam and heat. Your turn. Ready? Yeah. Let's see, what is the word for me? Easy one. Very easy. Take part in. Well, take part in. Take part in could be get involved with. Correct. Let's see a sentence. I was get involved in an essay competition. Yeah, so we can also say, I always like to get involved in different competitions. নানান ধরনের কম্পিটিশনে আমি অংশগ্রহণ করতে চাই। Done. Okay. Let's see another word. Oh, that's a very good one. Are you trying to scare me? No, not at all. But Go ahead. Yeah, Yeah. monopoly. Monopoly. Do you mean the game Monopoly? Oh, no. Oh yes, I remember. It's cattle. Yeah, it's cartel. Cattle. এই শব্দটা আমি প্রথমে শুনেছিলাম নেটফ্লিক্সের একটা ইয়ে ছিল সিরিজ। এটা ছিল প্রবাবলি একটা কাটল গ্যাং নিয়ে। আমার মনে আসতেছে না, স্প্যানিশ একটা কাটল গ্যাং। Do you know the name of the film? এটা কি যেন নাম ছিল? It's about Spanish cartel. Narcos, yes. নার্কোসের ভিতরে কার্টেল ছিল এন্ড এই কার্টেলটা যেটা করতো পুরা স্পেনে ওরা হচ্ছে ওদের এই ড্রাগস এই জিনিসটা তারা কন্ট্রোল করতো। সো মনোপলির সাথে কার্টেল কিভাবে যায়? কার্টেলের চেষ্টা করে একাই আধিপত্য বিস্তার করতে, একাই পুরা জিনিসটাকে কন্ট্রোল করতে। সো we can say we have some political cartels in our country. Well, we have another word we can use. Yeah. You know the word tyrannize. Terrorize. Terrorize. Yes. So yes, we can make a sentence with that. So cartels try to terrorize normal people, right? Yeah. So we terrorist chicken is not it. No. Okay. Not yet. Your turn. Yeah. This is easy. A sweet smell. A sweet smell. A sweet smell. Oh, I'm getting from somewhere. We can say a pleasant smell. Correct. Yes. Sweet
can go with pleasant, right? So আমরা বলতে পারি sweet experience, সেটা হয়ে যাচ্ছে pleasant experience. So ধরে, when was the last time you went to the mountain area? Probably 1 year ago. So we can say that was a pleasant experience. Obviously. Lovely. My turn. Yeah. Oh, this is so easy. Not so sure. No, this is actually easy. Okay. Competitors. Competitors. Yes, it's rivals. Rivals. Yeah. So, when you're saying competitors, instead of saying this, যদি আপনি কোনো higher level paraphrase use করতে চান, তাহলে কিন্তু আপনি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারেন। কোনটা? এই rivals wordটা। Are we rivals? Not at all, not at all. No, we are colleagues and we teach together. And আমাদের স্টুডেন্টদেরকেও কিন্তু আমরা as a friend consider করি, not as rivals. Okay, your turn. Yeah, it's my turn. Oh, okay. Don't say this is also an easy one. Everything is easy, and if you think so, okay. It's a very used word. Social media tonic use হয় এটা. Impress. Oh, impress. With the word should impress to element. Oh, not actually. Impress. Leave a mark. Very nice. Yes, leave a mark on. অর্থাৎ আপনার মনে দাগ ফেলে দেওয়া, right? Yeah. So what could be a sentence of this? If you get a band 9 in IELTS. Whoa. Finish the sentence. If you get a band 9 in IELTS, you leave a mark on people's mind was fine. Like, hey, bhai, I'm a band 9 page. By the way, I got band 9. Okay. And Mohit is on the way to band on the way. Okay, so we could say আমরা ভালো কোনো কাজ করলে we leave a mark on. Meaning we impress people. Okay, my turn. But nowadays and this generation using this word in another context. Yes. Whatever context, language is language. Language is language. Okay. The lifestyle. শুনে তো এটা শপিং মলের নাম মনে হচ্ছে। Lifestyle. Okay. Oh yes, the way people live their life. The way people live their life. So the way I'm living my life, this could be my lifestyle. And the way you're living your life, so that could be your lifestyle. Exactly. And some examples of lifestyle would be what you eat, what you wear, আপনি গাতের সাথে মেশেন, কি ধরনের পরিবেশে যেতে পছন্দ করেন, and all that. Speaking part 1 কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারেন, right? Yeah. যে so what do you like to do? তখন আপনি বলতে পারেন I made a very sedentary lifestyle. Well, sedentary. Yeah, like আমি চেয়ারে বসে থাকি সারাদিন কোথাও যাই না, and all that. Yeah. Okay, fourth one. No, this one is easy. I'm not going to give you that one. Okay, fair enough. Okay. Force. We can use compel. Right. Can you explain the word to us? Yeah. Compel is when someone or something is pressurizing you or forcing you. Well, look, we use the word force in every day and every time. This is a very familiar word. So, speaking of which, I remember my father forcing me to study. Oh, so we can say your father compelled you. Yeah, right. My father compelled. Like সে একটা লাঠি নিয়ে বসে থাকতো, like ধরেন যে আমি পড়তে বসতেছি না, সে কিছু বলে না, he's like moving around with a stick. Oh. So that compelled me to study. You. Okay, very nice. Last. Yeah, your turn. My turn. Oh, yeah. Sorry, it's your turn. A signal. Indicational. Yeah, so, an indication.
রাইট সো অ্যান ইন্ডিকেশন অফ হচ্ছে কোনো কিছুর চিহ্ন রাখা সো ধরেন আপনি কোনো একটা পরিবেশে গেলেন অ্যান্ড দেন আপনার কাছে মনে হবে যে হ্যাঁ জায়গাটা তো খুব সুন্দর একটা খুব সুন্দর স্মেল আছে and all it's a sign of a good environment so what could be the sentence Sometimes. so a clean house is a sign of good hygiene Hygiene. yeah a clean house is a sign of good hygiene okay my one done you got one left like the last one let's see Napoli I'm the winner Obviously. okay eager Eager. Oh, I know this one. So this is gonna be even so. okay Eager. We can use keen on. excellent yes eager is you know and all right I'm keen on watching sports Watching sport. we can say you're eager on going on holiday you got to say so yeah we can also say that Yeah. okay so friends we have done this game এই জন্য so that আপনার কাছে vocabularyটাকে একটা burden মনে না হয় IELTS পরীক্ষা দিতে গেলে right vocabulary it can be very daunting and আপনারা চাইলে এরকম করে কিন্তু প্যারাফ্রেজ গুলো তৈরি করতে পারেন and you can also play this game with your friends আমাদের সেন্টারে আপনাদের বাসায় বা নিজে নিজেও করতে পারেন simply pick a word think about a synonym think about a sentence right okay so that's it for today hopefully you like the game hopefully you'll play do subscribe to our channel for more excellent content like this say goodbye to our Goodbye. viewers now bye bye